আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখছেন দি টেকনিক্যাল তানভীর। আমি তানভীর আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা কথা বলবো ফ্রি ফায়ারের নতুন মোডের একটা ভিডিও করেছিলাম এর আগে ভিডিও, ওই রকমই আরেকটা নতুন মোড দিয়েছে, যা ডিও ভার্সেস ডিও। সেই ম্যাচে আমরা এক ম্যাচ খেলে দেখাবো আপনাদের। তো চলেন বেশি কথা না বলে শুরু করি, ফিরছি ইন্ট্রোর পর। তো ম্যাচটা আমরা স্টার্ট করে দিয়েছি, স্টার্ট হচ্ছে। এই ম্যাচটা আমি পুরোটাই প্রায় ডুয়েল ভেক্টর দিয়ে খেলার চেষ্টা করব। ডুয়েল ভেক্টর নিলাম, সাথে আমি নিউজি নিলাম। ডুয়েল ভেক্টরের পাওয়ার অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, শর্ট গানের কাজ করে না ওর মতো। চলেন রাজ দিয়ে খেলবো ডুয়েল ভেক্টর দিয়ে। নিমি দাঁড়িয়ে আছে, আরেকটা কই গেল? কই রে? কইলে গাই যে টিমমেট মারছে। কই রে কই রে? ও ভাই পড়ে গেছে। এই পরের ম্যাচে এনিমি হয়তো ডুয়েল ভেক্টর নেবে। বলছিলাম না এনিমি ডুয়েল ভেক্টর নেবে, এনিমিও নিয়ে নিছে ডুয়েল ভেক্টর। আরে ভাই মরিস না কেন? এই ম্যাচে হয়তো বা দুইজনই ডুয়েল ভেক্টর নেবে। এই ম্যাচ আরো কঠিন হতে যাচ্ছে। স্টাইস ইউজ করব। মারলাম। আসো বাবা আসো। মারছি, ভিক্টর দিয়ে মারছি। আরেকটা হয়ে গেল, আরেকটা লুকে থাকে শুধু। কেউ খেলা শুরু করে দিল নাকি? কইরে ওই কোনাত পাইছিলাম, হয়ে গেল। ও ভাই ডুয়েল ভেক্টর আবার দূর থেকে কাজ লাগে। মরছে। এবার আর কিছু নয় লাগবে না, এবার আইস মারবো। এই তারা টিমমেট চাস না। ও ভাই মারার সাথে ড্যামেজ খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। ও ভাই অল্প একটু থেকে বেঁচে গেছি। ভাই সাপ মেডিকেট করে নিলাম। এ পাশে একটা ছিল, সেটা কয়ে গেল? ওই জায়গায় টিম আপ করবো না ভাইয়া, টিম আপ করবো না। নেক্সট ম্যাচ, এটাই লাস্ট ম্যাচ হয়তো হতে যাচ্ছে। এবার এই পাশে আইস মারবো। ও কই গেল? কি ড্যামেজ দিয়েছে ভাই, আমার আলো খুব চার্জ হয় নাই। ও ভাই টিমমেটকে মারতে দিলাম, টিমমেটও মারতে পারে না। বুঝা হয়ে গেছে। তো এই মেসেজিতে বুঝা হয়ে গেল। ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if